ne wanda ya cika shekaru 3 yana zuba ayyuka cikin kyakkyawan tafarki da tsari mai kyau. Akan haka ne kamfanin NIC Technology and Development Limited karkashin jagorancin manajan darakta na kamfanin Alhaji Umar Muhammad Suleiman a marjin shi kansa da kafatanin ma'aikatan kamfanin suka shiga sahun al'umma daga ciki da wajen jihar Sokoto da ke mika sakon su na cikar shekaru 3 bisa karagan mulki mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto FCA ne da mataimakinsa injiniya Idris Muhammad Gobe. Tabbas ana cewa ko daka da gabas babu shakka mai girma gwamna ka ba duniya mamaki akan yadda kake zuba ayyuka na cigaba mara tasiri ga al'ummar jihar Sokoto a cikin waɗannan shekaru 3 da kai a matsayin gwamnan jihar Sokoto wanda ma ya sa Sokotawa da tije maza da mata suke ci gaba da yi maka ruwan addu'o'i na ƙara samun nasara da neman kariyar ubangiji kuma da ma masu iya magana suna ciya in za a faɗin gaskiya baki baya gardama don kuwa ka zuba ayyuka a fannin kiwon lafiya da samar da hanyoyin mota a birni da karkara da inganta kiwon lafiya da gyara makarantu da yin sababbi da taimakawa masu bukata ta musamman da samar da ayyukan yi ga matasa maza da mata. Da wannan manajan darakta na kamfanin NIC Technology a madadin shi kansar da sauran ma'aikatan wannan kamfanin ke mika godiya ta musamman ga mai girma gwamna akan ayyukan da ake ba su a wannan kamfanin wanda su ma suke bada tasu gudunma domin ganin an gina jihar Sokoto tare da janjinar ban girma ga sanata Dr. Aliyu Maga Takarda Wamako sarkin Yaman Sokoto wanda ya zama tsani ga wannan gwamnatin take takawa domin ganin ayyuka na alfahari kuma tabbatar da an yi su ga al'ummar jihar Sokoto. Fatan mu dai Allah ya sa a wani lafiya. Allahumma amin. Wannan sakon taya murna ne daga Alhaji Umar Muhammad Suleiman manajan darakta na kamfanin NIC Technology and Development Limited a madadin shi kansa da sauran kafatanin ma'aikatansa. UNICEF Executive Director Catherine Russell commends Sokoto State Government's commitments to improving child welfare and healthcare services in the states. Plan International Nigeria and IHS Towers distribute 100 premium educates to vulnerable pupils in Silame local government area to promote equitable access to quality education. Muslims Ummah urged to strengthen their faith in Allah and remain steadfast in the teachings of Islam during a Friday sermon in Sokoto. A very good evening and welcome to Alu TV News today, Friday, the 17th of July 2026, which is equivalent to the 2nd of Safar 1448 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. Amin. I am Abrashid Wadatabwari with the news. The Executive Director of the UNICEF, Catherine Russell, has commended the Sokoto State Government's commitment to improving child welfare and healthcare, describing the state's progress as a testament to strong leadership, effective partnership, and community participation. Russell made the comments during a courtesy visit to Governor Ahmed Aliyu in Sokoto. Aisha Abdullahi Aminu reports. Speaking during the visit, the Executive Director of UNICEF, Catherine Russell, described what she witnessed in Sokoto State as inspiring, saying it demonstrated what is possible when strong leadership, effective partnerships, and community commitment come together. She stressed that investing in children is the wisest investment in the future, describing the children and young people she met as curious, creative, and ambitious. Today in Sokoto, I have seen that determination translated into action. The choices that are made today for children will shape Nigeria for decades to come. Every child who is healthy, learning, and protected strengthens not only their own future, but the future of their community, the state, and the nation. UNICEF is proud to work alongside the federal government, the government of Sokoto State,
communities, development partners, and young people themselves to help ensure that every child can survive, can learn, can thrive, and can ultimately reach their potential. Russell affirmed UNICEF's commitment to continue working with the federal government, the Sokoto state government, communities, and development partners to ensure that every child survives, thrives, learns, and reaches his or her full potential. Receiving the delegation on behalf of the Governor of Sokoto State, Ahmed Aliyu, the Deputy Governor, Engineer Idris Mohammed Gobir, highlighted the achievement recorded in the health sector under the present administration. I wish to particularly acknowledge the UNICEF technical and financial support, especially through initiatives supported by the European Union under the SARA program and in collaboration with the UNFPA. This partner have enabled Sokoto State to develop and implement strategic policies, operational plans, and interventions. He said the state government has remained committed to strengthening healthcare delivery through the recruitment of health workers, as well as the renovation and equipping of health facilities. The Deputy Governor noted that with UNICEF's continued support, the healthcare sector in Sokoto State has witnessed remarkable improvement. The visit featured the symbolic presentation of a historic leather mat to the UNICEF Executive Director as a mark of honor and appreciation. The governor and the people of Sokoto State said Those in attendance included the UNICEF representative in Nigeria, Ms. Wafa Said, members of the UNICEF delegation, the secretary to the state government, the chief of staff, commissioners, special advisors, and other top government officials. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. And now the Sokoto State Ministry of Health, in collaboration with the Sokoto State Primary Healthcare Development Agency and the Sokoto State Contributory Healthcare Management Agency, SOKEMA, has flagged off the distribution of Phase 3 commodities under the Safe Delivery Initiative. The distribution was officially flagged off by the State Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, during a ceremony held at the Sokoto State Drugs Medical Supplies Management Agency. Our health correspondent Aisha Abdullahi Aminu completes the story. Speaking after flagging off the distribution, the Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, said the initiative is aimed at encouraging pregnant women to deliver in health facilities through support provided under the Basic Healthcare Provision Fund. He described the exercise as a demonstration of the state government's sustained commitment to improving maternal and newborn health care by ensuring the availability of safe delivery commodities in health facilities across the state. Let me inform our gathering here. Honestly, our state skilled bus attendants and facility delivery rates remain efficient and effective, despite of low performance as compared with the average part of the country. While the national picture is improving, our state picture is also improving. Dr. Faruk further disclosed that, in line with the National Basic Healthcare Provision Fund policy, which requires states to provide a 25% counterpart contribution, Governor Ahmed Aliyu has approved and released the state counterpart funding of 132 million naira. Earlier, the special advisor on SOKEMA, Ahmed Rufai Abubakar, held facilities to make judicious use of the commodities, assuring that the agency would closely monitor their utilization to ensure accountability and maximum impact. The Director General of SOKEMA, Yusuf Abu Abdul Karim, highlighted the importance of the commodities in improving maternal and child health care services. We flag up of 4 facilities, later on for 12 facilities.
Now we are unveiling 12 healthcare facilities to be self-delivery facilities for our mothers in the state. Also speaking, Dr. Daniel of Akasus, representing the development partners, commended the Governor Ahmed Aliyu-led administration for revitalizing the state healthcare system. He also praised the Commissioner for Health, Dr. Faruk Umar Abubakar, for harmonizing the activities of agencies and parastatals under the Ministry of Health. In his closing remarks, the Special Advisor on the Sokoto State Primary Healthcare Development Agency, Dr. Muhammad Bello Marnona, charged directors of health across the 23 local government areas to ensure the effective and judicious utilization of the commodities in their respective health facilities. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. And now to education. To commemorate the International Day of the African Child, Plan International Nigeria, in partnership with IHS Towers and the Sokoto State Ministry for Basic and Secondary Education, has distributed 100 premium edu-kits to vulnerable pupils in Silame local government area. The intervention, which benefited pupils of Junior Secondary School Kubodo and Junior Secondary School Marafan Zamia, is aimed at removing barriers to learning and in promoting equitable access to quality education. Our correspondent has the rest of the story. The premium edu-kits containing exercise books, written materials, and other learning essentials are aimed at improving school attendance and supporting vulnerable pupils. Writing materials, and we also have school uniform. So we have school uniform for each and every of the students that will be benefiting. They are junior secondary school students. Don't mind their status. Yeah, that's how we are. So, but now we want the commitment of the parents, so that they show us that they are taking up. So the parents are going to support them to sew this uniform because we don't know their sizes. Can we celebrate IHS Towers? Yes, clap for. Representing the Commissioner for Basic and Secondary Education, Professor Ahmad Ladan Ala, Abdullahi Altene Durbawa described the initiative as a timely intervention that complements the Sokoto State government's efforts to improve access to quality education. Towers, as well as all the works being done by the Plan International in Sokoto State. We are very much happy, especially these areas where you see the way we came here is hard to reach area. Despite all that, you agree to come and support the indigenous students here. Speaking on behalf of the Country Director of Plan International Nigeria, Dr. Charles Use, and IHS Towers, Mr. Odowu Ibetu reaffirmed the organization's commitment to supporting children's education through the provision of essential learning materials. There are education available to people in cities, but we know that there are education that supposed to be available to people in remote areas, but they don't have access to it. So, bridging the gap to make sure that education is accessible to all children, girls and boys, is what informed the partnership. And we also know that education calls for resources, both material resources and personal resources. So these are the collaboration points between Plan International and IHS. The district head, Muhammad Sani Dangaladima, the principal of Junior Secondary School Kubodu, Nuruddin Kabiru, and some beneficiaries commended the initiative, saying it will improve school attendance and ease the burden on vulnerable families. The intervention forms part of the nationwide program by Plan International Nigeria and IHS Towers, benefiting 200 vulnerable school children in Sokoto and Benue states. Abdurrashid Wadata Buhari, Alu TV News. And well, viewers, don't forget you are still watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us via our social media handles.
at Alu TV on YouTube channel, while you can view us on our Facebook page at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. You can also watch us on our website at www.alutv.ng for the latest news and updates. The news will now continue. Muslims have been urged to strengthen their faith in Allah by believing in His oneness and adhering to the teachings of Islam as the foundation for attaining success in this life and the hereafter. The Chief Imam of Sultan Abubakar III International Airport, Max Sokoto, Malam Sani Danjuma Gero, made the call during his Friday sermon. Ukasha Tosani reports. In his sermon, the Chief Imam emphasized the importance of Tawheed, the oneness of Allah, describing it as the foundation of the Islamic faith and the key to salvation. He explained that every Muslim is required to believe in Allah, His angels, His revealed books, His messengers, the last day, and divine decree, qadar, whether good or bad, as part of the 6 articles of faith, Iman. Malam Sani Danjuma Gero also reminded the congregation of the 5 pillars of Islam, the declaration of faith, Shahada, the observance of the 5 daily prayers, Salah, payment of Zakah, fasting during the month of Ramadan, and performing Hajj by those who are physically and financially able. He cautioned Muslims against major sins such as shirk, association partners with Allah, fornication, and all forms of disobedience to Allah. He urged them to fear Allah in all affairs and remain steadfast in Islam until the end of their lives. The Imam further stressed that Allah sent His messengers with divine guidance and revealed scriptures to them to lead humanity to the straight path. He therefore called on Muslims to believe in all prophets and revealed books as commanded by Allah. These foundational actions are either of the tongue, heart, or otherwise. O servant of Allah, we should try and know the purpose of our creation. Allah created mankind and jinn to worship Him. Allah says, I did not create jinn and mankind except to worship me. So we should worship Allah alone and avoid associating any partner to Allah. The Chief Imam concluded the sermon with prayers for Allah to continue to grant Nigeria peace, unity, security, and prosperity, and to guide and protect its leaders and citizens. Among those who attended the congregational prayer were Senator Ali Magatakardawamoko, the Minister of Labor and Employment, Muhammadu Megari Dingyadi, the Minister of State for Works, Barrister Bello Muhammad Goronyo, the Director General of Corporate Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Colonel Garba Amoyi Isa retired, the APC Deputy Chairman in Sokoto State, Alhaji Yahaya Buhari Siridawa, and other Muslim faithful. Kashatu Sani, Alu TV News. Muslims have been reminded that patience, sabr, is one of the greatest virtues in Islam, strengthening faith, building resilience, and enabling believers to face life's challenges with unwavering trust in Allah. Chief Imam of Abu Bakr Sadiq Jumat Max Alu Quarters Badu area, Sokoto Sheikh Abu Huraira, gave the reminder during his Friday sermon. Ibrahim Ahmad Aikin Allah will tell us more. Delivering the sermon, Sheikh Abu Huraira called on the Muslim Ummah patience and forgiveness, describing them as noble virtues that strengthen unity among Muslims and attract Allah's mercy and rewards. إن أول من جهد آدم عليه السلام إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو ظاهر إلى يوم القيامة فجعل يعرض عليه فرأى فيهم رجلا يظهر فقال أي رب من هذا؟ قال هذا ابنك داود. قال أي رب كم عمره؟ قال 60 عاما. قال رب زد في عمره. قال لا إلا أن أزيده من عمره.
The Imam also urged Muslims to uphold patience not only during times of hardship but also in acts of worship, daily interactions, and the pursuit of righteousness. The Imam explained that patience is a defining characteristic of true believers and urged Muslims to remain steadfast in obedience to Allah, especially during trials and difficulties. He further noted that forgetfulness is part of human nature and that while it may have both positive and negative effects, believers should strive to remain mindful of Allah through regular acts of worship and remembrance. Following the sermon, the congregation observed the 2 rak'ah of the Jumu'ah prayer attended by worshippers from different parts of the state. Ibrahim Ahmad Aikin Allah, Alu TV News. Thank you, Ibrahim, and that's all we can take for today. But before we go, here are the main takeaways. We reported to you that the UNICEF Executive Director Catherine Russell has commended the Sokoto State Government's commitment to improving child welfare and healthcare as she visited Governor Ahmed Aliyu Sokoto. We also brought you that the Plan International Nigeria and IHS Towers distributed 100 premium educates to vulnerable pupils in Silame local government area to promote equitable access to quality education. We also told you that Muslims Ummah have been urged to strengthen their faith in Allah and remain steadfast in teachings of Islam during a Friday sermon in Sokoto. And with this wraps up our today's bulletin. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the entire production team, Abashid Badata Buhari saying stay tuned for the House of Bashan coming up shortly and enjoy the rest of your day. Shugabar asusun tallafawa ƙananan yara na UNICEF Catherine Russell ta yaba wa gwamnatin jihar Sokoto bisa ƙoƙarinta na inganta jin daɗin yara da kuma inganta lafiyarsu a jihar nan. Ƙungiyar Plan International Nigeria haɗin gwiwa da IHS Towers ta raba kayan karatu ga kimanin ɗaliban marasa ƙarfi 100 a ƙaramar mulkin Silami domin ƙarfafawa da ganin cewa yaran sun samu ilimi mai inganci. An buƙaci al'ummar musulmi da su kasance masu kaɗaita Allah da kuma bin dokokin da ma koyarwar addinin musulunci. Wannan kiran dai na zuwa ne a hudu sallar juma'a da aka gabatar a nan Sokoto. To masu kallo lalle marhaban da kasancewa da ku a labarun Alu TV.
yau dai muna juma'a 17 ga watan Yulin 2026 daidai da 2 ga watan safar na shekarar musulunci ta 1448 bayan hijirar ya halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Al-Hussein Amanawa. Shugabar asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF Catherine Russell ta yabawa gwamnatin jihar Sokoto bisa ƙoƙarinta na inganta jin daɗin yara da ma kula da lafiyarsu, ƙoƙarin da ta bayyana a matsayin lamarin da ya kasance na kyakkyawan shugabanci da kuma haɗin gwiwa da ke akwai na kyakkyawar fahimtar juna da masu kansu al'ummomin da ke amfana da shirarruwan. Russell ta dai bayyana hakan ne a lokacin da ta kai ziyara ga gwamnan jihar ta Sokoto Dr. Ahmad Aliyu, kamar yadda za ku ji karin bayani a bakin wakilarmu Aisha Abdullahi Aminu. Da take jawabi yayin ziyarar, shugabar asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF Catherine Russell ta bayyana abubuwan da ta gani a jihar Sokoto a matsayin abin ƙarfafa gwiwa, tana mai cewa hakan ya nuna irin nasarorin da ake samu idan aka haɗa ingantaccen shugabanci, kyakkyawar haɗin gwiwa da kuma jajircewar al'umma. Ta jaddada cewa zuba jari a rayuwar yara shine mafi kyawun zuba jari domin samun sakamako mai kyau, tare da bayyana yaran da ta gana da su cewa masu son ilimi ne, ƙirƙire-ƙirƙire da kuma cike da buri. Russell ta sake tabbatar da aniyar UNICEF na ci gaba da yin aiki tare da gwamnatin tarayya, gwamnatin jihar Sokoto, al'umma da kuma abokan tallafawa domin tabbatar da cewa kowane yaro ya rayu, ya bunƙasa, ya samu ilimi, ya kuma cimma cikakken baiwar da Allah ya bashi. Yayin da yake karɓar tawagar a madadin gwamna Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, mataimakin gwamnan jihar Idris Muhammad Gobir ya bayyana nasarorin da gwamnatin jihar ta samu a fannin kiwon lafiya ƙarƙashin gwamnatin mai ci. Ya ce gwamnatin jihar ta ci gaba da ƙarfafa ayyukan kiwon lafiya ta hanyar ɗaukar sabbin ma'aikatan lafiya da gyaran cibiyoyin lafiya tare da samar musu kayan aiki na zamani. Mataimakin gwamnan ya ƙara da cewa sakamakon ci gaba da goyon bayan UNICEF ke bayarwa. Mataimakin gwamnan ya ƙara da cewa a sakamakon ci gaba da kuma goyon bayan da UNICEF ke bayarwa, an samu gagarumin ci gaba a fannin kiwon lafiya a faɗin jihar. Ziyarar ta kuma haɗa da miƙa kyautar tabarmar fata da ke ɗauke da tarihi ga shugaban UNICEF a matsayin alamar girmamawa da nuna godiya. Daga cikin waɗanda suka halarci taron akwai wakiliyar UNICEF a Najeriya Ms. Wafa Sa'id, mambobin tawagar UNICEF, sakataren gwamnatin jiha, shugaban ma'aikatan gwamnatin jiha, kwamishinoni, masu baiwa gwamna shawara na musamman da sauran manyan jami'an gwamnati. Aisha Abdullahi Aminu, labarun Alu TV. Nan kuma ma'aikatar lafiya ta jihar Sokoto haɗin gwiwa da hukumar kula da lafiya matakin farko da ma hukumar kula da bayar da tallafin kiwon lafiya na karo-karo wato skema sun kaddamar da bayar da kayan haihuwa kyauta karo na 3 a jihar ta Sokoto. Kaddamar dai an gudanar da ita ne a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruku Abubakar a hukumar kula da ajiyewa tare da samar da magunguna ta jihar Sokoto. Aisha Abdullahi Aminu ta sake dawa da wani rahoton. Da yake jawabi bayan ƙaddamar da rabon kayayyakin, kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya ce an ƙaddamar da wannan shiri ne domin ƙarfafa mata masu juna biyu su riƙa haihuwa a cibiyoyin kiwon lafiya ta hanyar tallafin asusun bunƙasa kiwon lafiya matakin farko wato Basic Healthcare Provision Fund.
Ya bayyana cewa wannan shiri wata alama ce ta ci gaba da jajircewar gwamnatin jihar Sokoto wajen inganta lafiyar mata masu juna biyu da jarirai ta hanyar tabbatar da samar da kayayyakin haihuwa masu inganci a cibiyoyin kiwon lafiya a faɗin jihar. Dr. Faruk ya kuma bayyana cewa bisa tsarin asusun bunƙasa kiwon lafiya matakin farko na ƙasa wanda ya tanadi cewa jihohi su bayar da kaso 25 cikin 100 a nasu ɓangaren. Gwamna Ahmad Aliyu ya amince tare da fitar da kuɗin gudunmawar jihar da ya kai naira miliyan 132. Tun da farko mai baiwa gwamna shawara kan hukumar Sukema Ahmad Rufai Abubakar ya buƙaci cibiyoyin kiwon lafiya da za su amfana da kayayyakin su yi amfani da su yadda ya kamata, yana mai tabbatar da cewa hukumar za ta sanya ido sosai kan yadda ake amfani da su domin tabbatar da gaskiya da amfanin al'umma. Shi ma babban daraktan hukumar Sukema Yusuf Abu Abdulkarim ya yi bayani kan muhimmancin kayayyakin wajen inganta ayyukan kula da lafiyar mata masu juna biyu da yara. An raba waɗannan kayan ne saboda uwayenmu mata a samu safe delivery, saboda ana ta faɗakarwa cewa ana son duk lokacin da uwa mace za ta haihu a asibiti ba ga haihu a gida ba. Wannan shi an makasudin wannan tsari da muka yi da safe. A nasa jawabin Dr. Daniel na ƙungiyar Akasus wanda ya wakilci abokan tallafawa ya yaba wa gwamnatin gwamna Ahmad Aliyu bisa irin wannan gagarumin sauye-sauye da ta kawo a ɓangaren kiwon lafiya. Haka kuma ya jinjina wa kwamishinan lafiya Dr. Faruk Umar Abubakar bisa haɗa kai da daidaita ayyukan hukumomi da ma'aikatu masu zaman kansu da ke ƙarƙashin ma'aikatar lafiya. A jawabinsa na rufe taro mai baiwa gwamna shawara kan hukumar samar da kiwon lafiya matakin farko ta jihar Sokoto, Dr. Muhammad Bello Marnona ya buƙaci daraktocin lafiya na ƙananan hukumomi 23 na jihar da su tabbatar da an yi amfani da kayayyakin yadda ya kamata a cibiyoyin kiwon lafiya da ke yankunansu. Aisha Abdullahi Aminu, labarin Alu TV. To domin gudanar da wato ranar bikin yaran nahiyar Afirka, asusun wato kungiyar Plan International Nigeria haɗin gwiwa da IHS Tours da ma hukumar kula da ilimi matakin farko ta jihar Sokoto sun bayar da tallafin kayan koyon karatu ga kimanin yara marasa ƙarfi 100 da ke a ƙarƙashin mulkin Silami a jihar ta Sokoto. Wannan dai shirin kusan a iya cewa yaran makarantar karamar sakandiren Kobodau da ma karamar sakandiren Marafan Zamiya su ne suka amfana da ke da manufar ganin an cire wato warar da ake samu a sha'anin koyo da kuma ganin cewa kowa ya samu ingantaccen ilimi a nan Sokoto. Abdulrashid Wadata Buhari na kalai da cigaban rahoton. Waɗannan manyan muhimman ababen karatu da aka raba sun haɗa da littafai, tufafi da ma sauran muhimman kayan koyo da koyarwa domin ƙarfafa ɗalibai musamman mata ta hanyar inganta rayuwarsu domin samun ingantaccen ilimi. Da yake wakiltar kwamishinan ilimin bai ɗaya na jihar Sokoto Farfesa Ladan Ahmad Ala, Abdullahi Altine Durbawa ya bayyana wannan gagarumin shiri a matsayin wani muhimmin mataki wanda yake ƙara ƙarfafa ƙoƙarin da gwamnatin jihar Sokoto take yi wajen bunƙasa sha'anin ilimi tare da samar da dama musamman ga 'ya'ya mata marasa ƙarfi domin samun ingantaccen ilimi. A zaɓin Sokoto State kuma a zaɓi Wagga Center abin alfahari ne gare mu kuma muna godiya matuƙa da an kula da ɗiyanmu jikokinmu mata da an ka ce to ana son a taimaka musu kan wannan buki na shekara ko shekara ana wannan buki na ɗiyan Afirka to an ka kuma mata especially to an kula da su an ka ba mu kaya don su samu abin karatu su sa tuwahin makaranta su yi amfani da su wajen karatu shi kara musu abin nan. Muna fata su kuma uwaye za su kula da waɗannan kaya a yi musu ɗinki wanda ya dace. A jawabin da ya gabatar a madadin shugaban kungiyar Plan International Nigeria Dr. Charles Use da kuma kungiyar IHS Towers, Mr. Idowu Ibetu ya jaddada aniyar waɗannan ƙungiyoyi domin ci gaba da tallafawa sha'anin ilimi
ta hanyar samar da muhimman kayan karatu musamman ga 'ya'ya mata a faɗin Najeriya. Shi ma da yake nashi tsokaci dangane da waɗannan muhimman kayan tallafin karatu da aka gabatar, hakimin yankin Muhammad Sani Galadima da shugaban makarantar sakandare ta Kubodu Nuruddin Kabiru da ma da dama daga cikin ɗalibai mata da suka ci gajiyar wannan shirin sun yaba da irin gagarumin tunani da kuma ƙoƙarin da aka yi na samar musu waɗannan kayan karatu, wanda suka bayyana cewa zai ƙara taimakawa musamman ga marasa ƙarfi domin samar musu ingantaccen ilimi domin kyautata rayuwarsu. An ba mu kayan karatu mun gode ma plan da aitin. Wannan rabon kayan tallafin karatu zuwa ga marasa ƙarfi mata da aka gabatar daga ƙungiyar Plan International Nigeria da kuma IHS Towers na daga cikin wani gagarumar yekuwa da suka gabatar a ƙasar Najeriya domin amfanar da yara masu bukata musamman 'ya'ya mata, wanda ya tallafawa 'ya'ya mata 200 a jihohin Sokoto da kuma Benue. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. To masu kallo, labarai da rahotannin na zuwa muku ne kai tsaye daga gidan talabijin na Alu TV. Ku ci gaba da bibiyar ma shafukanmu na sada zumunta a YouTube ku rubuta Alu TV, a Facebook ma ku je ku rubuta Alu TV News, kazalika a manhajar Play Store za ma ku iya zuwa domin sauke manhajar mu domin ci gaba da kallon labarai da rahotannin da muke gabatar muku. Haka ma za ku iya bibiyar mu a shafinmu na intanet wato alutv.ng. Labaran za su ci gaba. An buƙaci al'ummar musulmi da suka kasance masu tauhidi da ma bin koyarwar addinin musulunci a matsayin ɗaya daga cikin matakan samun nasara a wannan rayuwa da ma a gobe kiyoma. Babban limamin masallacin juma'a na filin sauka da tashin jiragen sama na sarki musulmi abokan naku da ke nan Sokoto, Malam Sani Dan Jumma Kero, shine wannan kiran a haduwar sata salar juma'a ta yau din nan. Ukashatu Sani na da ci gaban rahoton. A cikin hudubarsa, babban limamin ya jaddada muhimmancin tauhidi wato kadaita Allah, inda ya bayyana shi a matsayin ginshikin addinin musulunci kuma madubin samun tsira a duniya da lahira. Ya bayyana cewa wajibi ne ga kowane musulmi ya yi imani da Allah, mala'ikunsa, littafaffansa da manzanninsa da ranar lahira, haɗi da ƙaddara mai alheri da kuma akasin haka, domin waɗannan su ne rukunan imani guda 6. Malam Sani Dan Jumma Gero ya kuma tunatar da al'umma game da rukunan musulunci guda 5 waɗanda suka hada da shaidawa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzonsa ne, tsayar da salloli 5 kan lokaci, bayar da zakka, yin azumin watan Ramadana da kuma aikin hajji ga wanda Allah ya ba iko. Ya gargaɗi musulmai da su guji manyan zunubai kamar shirka, zina da dukkan nau'o'in sabon Allah. Haka kuma ya yi kira gare su da su ji tsoron Allah cikin dukkan al'amuransu, tare da tsayawa daren akan addinin musulunci har ƙarshen rayuwarsu. Limamin ya kuma jaddada cewa Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzanninsa da shirya, tare da saukar musu da littattafai domin su shiyar da mutane zuwa tafarki madaidaici. Saboda haka ya yi kira ga musulmai da su yi imani da dukkanin annabawa da littattafan da Allah ya saukar. A ƙarshen hudubar, babban limamin ya yi addu'ar Allah ya ci gaba da bawa Najeriya zaman lafiya, haɗin kai, tsaro da ci gaba, tare da shiyar da shugabanni da al'ummar ƙasa baki ɗaya. قوم يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد ولقد سار على نهجهم الدعاة المصلحون من علماء هذه الأمة كانوا يدعون الناس إلى التوحيد ويبينونه للناس ويدرسون الناس هذا التوحيد وهو أول أركان الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Waɗanda suka halarci sallar akwai sanata Aliyu Magatakardawa Mako, ministan ƙwadago da samar da ayyukan yi Muhammadu Mai Gadidin Gyaɗi, ministan ayyuka na ƙasa Barista Bello Muhammad Goronyo, darakta janar na harkokin hulɗa da jama'a na ma'aikatar harkokin waje
Kanal Garba Moyi Isa mai ritaya, mataimakin shugaban APC na jihar Sokoto Alhaji Hayya Buhari Siriddawa da sauran al'umman musulmi. Ukashatu Sani, labaran Alu TV. A nan kuma al'ummar musulmi ne aka tunatar da su akan muhimmanci da ma matsayin da haƙuri ke da addinin musulunci, ta Allah da ma ba wa kowane wanda ya imani da Allah yarda da duk wani ƙalubale na rayuwa da zai zo mashi daga Allah maɗaukakin sarki. Babban limamin masallacin juma'a na Imam Abubakar Sadiq da ke rukunin gidaje na Alu Quarters, wato da ke unguwar Bado a nan birnin Sokoto, Sheikh Abu Huraira shi ne wannan tunatarwa a hudubarsa ta sallar juma'a ta wannan makon. Ibrahim Ahmad aikin Allah na dauke da abin da hudubar ke cewa. Yayin gabatar da hudubar juma'a, Sheikh Abu Huraira ya yi kira ga al'ummar musulmi da su rungumi haƙuri da yafiya, yana mai bayyana su a matsayin kyawun ɗabi'u da ke ƙarfafa haɗin kan musulmi tare da jawo rahama da lada daga Allah maɗaukakin sarki. Lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu, ya shafi annabi Adamu sai zuriya suka tuɗo gurguzu kamar tururuwa. Duk wanda za a halitta a wannan shafar da Allah ya wa annabi Adamu ya zubo. Sai Allah subhanahu wataala ya kasance da gitta masa ɗiyansa shina gani, sai aka kawo ga wani mutum sai ga shina haske, ya gashi mutum mai kyau, ya gashi mutum mai daraja, mai mutunci. Sai ce Allah wane ne wannan cikin 'ya'yan nan nawa? Ya ce ɗanka ne Dawuda, annabi Dawuda. Ya ce Allah shekara nawa ka ɗiban mai? Ya ce shekara 60 na basha zamani na duniya sai ya komo. Ya ce Allah a ƙara mishi. Ya ce a ban ƙara mai, sai dai in cikin naka zan ragewa in ƙara. Ya ce Allah na yadda a ba shi shekara 40 cikin shekaruna. Dama shi annabi Adamu shekara 1000 aka ba shi, 1000. To sai ce a ba annabi Adam shekara 40. To aka ba Dawud shekara 40. A kwana a tashi sai ga mala'iku sun to don karɓar ran annabi Adam. Sai ce musu ai sauran shekara 40. Suka ce ai ka ba ɗanka Dawud su. Ya ce shi da ɗaya ba yau. To shi an mawarin musu don shi ɗayan annabi Adamu sun hagadi musu don shi sun ka gadi mantuwa. Limamin ya kuma buƙaci musulmi su kasance masu haƙuri ba kawai a lokacin kunci ba, har ma wajen ibada, mu'amala ta yau da kullum da kuma neman aikata ayyukan ƙwarai. Ya bayyana cewa haƙuri wata babbar sifa ce ta mu'minai na gaskiya, inda ƙarfafa musulmi da su tsaya tsayin daka wajen biyayya ga Allah, musamman a lokutan jarabawa da ƙalubale. Sheikh Abu Hurairah ya ƙara da cewa mantuwa wani ɓangare ne na ɗabi'ar ɗan adam, kuma duk da cewa tana da fa'ida da illa, ya kamata muminai su ci gaba da tuna Allah ta hanyar yawaita ibada da ambatonsa. Bayan kammala huɗubar, al'ummar musulmi sun gudanar da sallar juma'a mai raka'a biyu, inda masu ibada daga sassa daban-daban na jihar suka halarta. Allahu Akbar. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. Tange da Ibrahim da wannan rahoton, wanda kuma da rahoton naka ne labaran na wannan lokacin suka kammala. Sai da kafin mu yi sallama, tun da farko mu riga da mun labarta muku cewa shugaban asusun tallafawa ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF Catherine Russell ta yaba wa gwamnatin jihar Sokoto bisa kokarinta na inganta jin daɗi da walwalar yara da ma lafiyarsu. Wannan yabon dina zuwa ne a lokacin da suka kai ziyara ga gwamna Ahmad Aliyu. Haka ma kun ji cewa kungiyar Plan International Nigeria da haɗin gwiwa da IHS Tours sun raba kayan koyon karatu ga kimanin yara 100 a ƙarƙashin mulkin Silami domin su masu samu ingantaccen ilimi. Daga shi ma kun ji cewa an buƙaci al'ummar musulmi da su kasance masu tauhidi da ma bin koyarwar addinin musulunci. Wannan kiran dai na zuwa ne a hudu sallar juma'a da aka gabatar yau dinnan a birnin Shehu.
to masu kallo yakacin abin da ya sauki nan a labaran na wannan lokacin, a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka na ganin labaran sun zo muku. Sunana Aminu Al-Hussein da na fasa na karanto ke muku fatan alkhairi, mu kasance lafiya. tafiya sannu kwana nesa bisa kyakkyawan jagoranci da yan takatsantsan da dukiyar al'umma mukan jihar Sokoto sai hamdala da muka samu jagora na gari Dr. Ahmad Aliyu Sokoto FCNA wanda ya cika shekaru 3 yana zuba ayyuka cikin kyakkyawan tafarki da tsari mai kyau. Akan haka ne kamfanin NIC Technology and Development Limited karkashin jagorancin manajan darakta na kamfanin Alhaji Umar Muhammad Suleiman a marjin shi kansa da kafatanin ma'aikatan kamfanin suka shiga sahun al'umma daga ciki da wajen jihar Sokoto da ke mika sakonsu na cikar shekaru 3 bisa karagan mulki mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto FCNA da mataimakinsa injiniya Idris Muhammad Gobir. Tabbas ana cewa ko daka da gabas babu shakka mai girma gwamna ka ba duniya mamaki akan yadda kake zuba ayyuka na cigaba kuma da tasiri ga al'ummar jihar Sokoto a cikin waɗannan shekaru 3 da kai a matsayin gwamnan jihar Sokoto wanda ma ya sa Sokotawa da tije maza da mata suke cigaba da yi maka ruwan addu'o'i na ƙara samun nasara da neman kariyar ubangiji kuma da ma masu iya magana suna ciya in za a faɗin gaskiya baki baya gardama don kuwa ka zuba ayyuka a fannin kiwon lafiya da samar da hanyoyin mota a birni da karkara da inganta kiwon lafiya da gyara makarantu da yin sababbi da taimakawa masu bukata ta musamman da samar da ayyukan yi ga matasa maza da mata. Da wannan manajan darakta na kamfanin NIC Technology a madadin shi kansa da sauran ma'aikatan wannan kamfanin ke mika godiya ta musamman ga mai girma gwamna akan ayyukan da ake ba su a wannan kamfanin wanda su ma suke bada tasu gudunmawa domin ganin an gina jihar Sokoto tare da janjinar ban girma ga sanata Dr. Aliyu Maga Takardawa Mako sarkin Yaman Sokoto wanda ya zama tsani ga wannan gwamnatin take takawa domin ganin ayyuka na alfahari kuma tabbatar da an yi su ga al'ummar jihar Sokoto. Fatan mu dai Allah ya sa a wani lafiya. Allahumma amin. Wannan sakon taya murna ne daga Alhaji Umar Muhammad Suleiman, manajan darakta na kamfanin NIC Technology and Development Limited a madadin shi kansa da sauran kafatanin ma'aikatansa.